po ako sa Pangasinan pero freelancer na ngayon sa Pasig. Pwede po ba ipa-transfer na mismo sa Pasig? Ask ko rin if pwede rin ba magpa-TIN ID sa Pasig, di ko kasi na-claim. The answer is yes, pwede ka pong magpa-transfer of RDO sa Pasig. And then depende na lang kung ano yung existing registration mo, kung registered ka ba as employee or as freelancer. Magkaiba po kasi yung requirements ng transfer of RDO pag may naka-register na business sa name natin. My name is George, I'm a Freelancers Tax Advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Regarding naman sa TIN card, kung saan ka po naka-register, doon ka pwedeng mag-request ng TIN ID or TIN card. Pag na-transfer mo na sa Pasig yung RDO mo, yes, pwede ka na pong mag-request ng TIN card or ID sa RDO Pasig. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.